खूप डिबेट असा होतो की जिथं रिप्रेझेंटेशनचा मुद्दा आहे, उदाहरणार्थ राजकीय असेल, तर तिथं कदाचित जातीनिहाय आरक्षण गरजेचं आहे, कारण तिथं त्या त्या जात समूहाचे प्रश्न, त्या त्या वर्ग समूहाचे प्रश्न, त्या त्या म्हणजे स्त्री पुरुष असे प्रश्न मांडले जातात. पण जिथं मेरिट ही प्रायोरिटी आहे, तिथं आरक्षण असावं का? असा एक वर्ग म्हणतो की ठीक आहे, राजकीय आरक्षण असू दे, पण इथं इथं नको, कारण इथं मेरिट प्रिव्हेल्स द रिप्रेझेंटेशन. तर याच्याबद्दल तुमचं काय मत? हे बघा, मेरिट इज नॉट अन ऍबस्ट्रॅक्ट थिंग. मेरिट इज नॉट लाईक हाईट ऑर वेट विच इज सम ऑब्जेक्टिव्ह मेजर. यु नो आता उदाहरणार्थ तुम्ही हा पांढरा शर्ट घातलाय, म्हणजे कोणत्याही तुम्ही कॅमेराने फोटो काढला तरी हा पांढराच दिसेल. तुम्ही निळा कुर्ता घातलाय, कोणत्याही कॅमेराने बघितलं तरी तुमचा कुर्ता निळाच असणार. सो ऑब्जेक्टिव्हली द कलर ऑफ माय शर्ट इज व्हाईट, द कलर ऑफ युअर शर्ट इज ब्लू. करेक्ट? मेरिट इज नॉट सच अन ऑब्जेक्टिव्ह क्रायटेरियन. मेरिट म्हणजे आपण कसं, हाऊ डू यू मेजर मेरिट? यू मेजर मेरिट थ्रू मार्क्स, थ्रू द एंट्रन्स एक्झाम मार्क्स, राईट? मी तुम्हाला सांगते, जेव्हा मी इतके वर्ष मी दिल्ली युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकवत होते, हाऊ आर पीपल ऍडमिटेड टू अ कॉलेज? आपण आधी काय करतो, एक जसं मी तुम्हाला सांगितलं आधी, तुम्ही पहिलं माझं उदाहरण बघा, 1000 लोक अप्लाय करतात, 100 सीट्स आहेत. कोणते 100 येणार त्याच्यामध्ये? तर टॉप 100, राईट? हाऊ विल आय डिसाइड हू द टॉप 100 आर? आय गिव्ह एन एक्झाम आणि the top 100 in that exam will get in, right? Think of the 101st person. That person, 101st person might be below the 100th person by just 0.1% or something like that. त्यामुळे त्यांच्या मेरिटमध्ये खूप फरक आहे असं नाही. फक्त माझ्याकडे 100 सीट्स होत्या, त्यामुळे मी 100 लोकांनाच घेतलं. त्यामुळे 101वा जो कॅन्डिडेट होता तो मेरिटोरियस नव्हता असं नव्हतं. It's just that I didn't have. So merit is like a rationing policy, right? आणि याच 100 सीटसाठी जर 2000 लोकांनी ऍप्लिकेशन केलं असतं तर कट ऑफ वुड हॅव बीन हायर. करेक्ट? त्यामुळे जे कट ऑफ, ज्याला आपण मेरिटचा एक मोठा एक प्रमाण बघतो, द कट ऑफ इज रिअली अ रॅशनिंग डिव्हाइस. किती लोकांना तुम्ही आत घेऊ शकता, दॅट इज हाऊ द कट ऑफ गेट्स डिसाइडेड. त्यामुळे पहिली ही एक गोष्ट झाली. दुसरी गोष्ट अशी झाली की जर तुम्ही असं बघताय की higher rank caste, upper caste, they tend to have higher cutoffs and lower rank castes tend to have lower cutoffs. It's partly also because of the kind of educational disparities that you see before you enter college. उच्चवर्गीय, उच्च जातीय मुलं-मुली, generally speaking, they go to better colleges, they go to better schools. They have more educated parents, they have more facilities, they get to travel, they go to libraries, overall their cultural capital is better, right? By the time they come to a job interview, by the time they come to a college interview, they are much better placed to tackle all that. So there is an accumulation of disadvantage. That doesn't mean that the person is inherently dumb. No. It just means that you can perform in a particular situation. For example, my own students in Delhi school used to tell me, the reserved category students, that they don't enroll in the placement cell. का? कारण जेव्हा कॉर्पोरेट प्लेसमेंट वाले येतात तेव्हा ते ग्रुप डिस्कशन म्हणून एक असतं, त्याच्यामध्ये तुम्हाला इंग्रजीमध्ये फटाफटा उत्तरं द्यावी लागतात. तर खूपसे लोक दुसऱ्या राज्यांमधून आलेले, इंग्लिश मीडियम शाळांमध्ये कधी न गेलेले, ते यूज टू फील डिफिकल्ट की आम्हाला माहिती येते पण आम्ही असं पटपट बोलू शकत नाही इंग्रजी. इज दॅट an indication of lower merit, or is that an indication of lower social capital, lower cultural capital? त्यामुळे जेव्हा आपण ऍज सोशल सायंटिस्ट, when we think about these issues, मला हे माहिती आहे की when you run an institution, it's very hard. You have to take some tough decisions. But when you step back, you and I are not running institutions right now. We are thinking about the issue. So when we need to step back and think about what are the reasons that you see advantages getting produced? What are the reasons that you see disadvantages getting produced? Right? Is that just inherent ability, which is what you think of as merit? Or is it a reflection of not just inherent ability, but many other things? And how do you, otherwise you go into the world of eugenics, which means that certain castes, no matter what, are just dumb. They just are inferior intellectually, which is, many people believe that about races, for example. तुम्ही किती शिकवा, किती हे करा, they are just, there's something genetic about it.
right? So as long as you're not going into the genetic argument, then you have to think about why is it that some people do better in exams and some other people do worse? What are the factors? आपल्याच फॅमिलीज मध्ये जेव्हा आपण बघतो की आपल्या मुलांची परीक्षा या परीक्षा आपण काय म्हणतो, अरे द एक्झाम वॉज टफ, किंवा अरे दॅट शी हॅड अ बॅड डे, ही हॅड अ बॅड डे, वगैरे वगैरे. अँड ऑल ऑफ दोज कुड बी ट्रू. सो वी डोंट थिंक ऑफ दॅट पर्सन, हो हा एकदम मूर्ख आहे, गाढव आहे. Whereas if it's a caste that we are already discriminating against, they are just dumb. They are not meritorious. So I think we need to unpack the question of merit also. असा एक प्रश्न डोक्यात येतो की आरक्षणाचा प्रश्न किंवा रिप्रेझेंटेशनचा प्रश्न, डिस्क्रिमिनेशनचा प्रश्न हा एक प्रकारचा कॅपॅसिटी प्रॉब्लेम आहे का? जर का आपल्या संस्थांची सरकारी सोयी सुविधांची कपॅसिटी वाढवली तर यातले प्रश्न सुटले नाहीत, तर निदान त्याची धार तीव्रता कमी होईल का, हा एक भाग. आणि मग ह्याला लागून असणारा प्रश्न, बिकॉज यू आर एन इकॉनॉमिस्ट, तर या आरक्षणाची किंवा डिस्क्रिमिनेशनची इकॉनॉमिक कॉस्ट काय आहे की जी देश खर्च करतोय आणि करत आलाय? पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे की ऑफकोर्स कॅपॅसिटी बिल्डिंगचा खूप मोठा रोल आहे याच्यामध्ये. आणि तुम्ही व्हॉट यू सेड इज ऍब्सोल्युटली करेक्ट की कॅपॅसिटी बिल्डिंगनी हे प्रश्न एलिमिनेट होणार नाही, पण त्याची धार कमी होईल. And that goes without saying. A country of our size, the diversity of our population, the needs, there is very, very strong need to invest in education, health, basic needs, human needs, jala म्हणतात. So basically think of human development rather than just sort of, targets for firms or productivity. Unless you have human development, you cannot achieve those targets economically speaking, and no country has achieved it in the world. And that's a universal issue. It's not related to a caste or a tribe or gender or anything like that. Now, what are the costs and benefits of reservation? The पहिली गोष्ट we have to recognize that कोणतीही तुम्ही आर्थिक पॉलिसी बघितली, प्रत्येक पॉलिसीचे कॉस्ट आणि बेनिफिट्स असतात. देर आर लूजर्स फ्रॉम अ पर्टिक्युलर चेंज अँड देर आर गेनर्स फ्रॉम अ पर्टिक्युलर चेंज, राईट? द क्वेश्चन इज द गेन टू द गेनर्स हायर दॅन द कॉस्ट टू द लूजर्स? कारण कॉस्टलेस पॉलिसी कोणतीही नाहीये, एकही नाहीये कॉस्टलेस पॉलिसी. तुम्ही you take, for example, sarkari budgets. They are limited. If they spend on one item, they are not going to be able to spend on another item. But there is absolutely no policy that is costless, right? You think of लोक आता म्हणतात ओ इनइक्वालिटी आहे, वेल्थ टॅक्स करा किंवा इन्कम टॅक्स टॉप लेअरची वाढवा. You think that's a costless policy? Not at all. Because the rich people don't want to be taxed. So they'll say, okay, ठीक है, we'll take our capital out of this particular country. So any policy that you have in any economic policy, there will always be some people who will gain from it, and there will be people who will lose from it. The question is who gains and how much, who loses and how much. There is just one paper, current हा डेटा आपल्याला मिळत नाही. मी तुम्हाला आधी सांगितलं ना, जेव्हा 900 लोकांना ऍडमिशन मिळत नव्हती, they were not displaced because of reservation. They were displaced because there were only 100 seats. जेव्हा 22 सीट्स आपण रिझर्व केल्या, त्यामुळे ते 22 लोक फक्त they were the people who had to pay the cost of reservation, correct? पण तो डेटा आपल्याला कुठे मिळत नाही, कारण आपल्याला ते लोक एक्झॅक्टली those candidates that didn't get in because of reservation into a college, that data you can't get. But there is one single paper about India that has got that, they were able to get that data. What do they find? That the people who didn't get in, they did something else. They didn't get into that engineering college, but they ended up doing something else. Either they got into some private college or not, or did engineering or didn't do, whatever it is. But when you see their outcomes 8 to 10 years down the line, they are not that different from the outcomes of their peers, upper caste peers, who got into the engineering college. कारण जे काही त्यांनी दुसरं केलं, ठीक आहे, देयर वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट, मला ऍडमिशन नाही मिळाली, आय वॉज व्हेरी कीन ऑन दिस इंजिनिअरिंग कॉलेज, मला नाही मिळाली ऍडमिशन बिकॉज ऑफ रिझर्वेशन. कारण they are focusing on the displaced population, right? So these are truly the people who bore the cost of reservation. But in life, did they suffer because of not being able to get into that engineering college? On average, that is not true. Karan, they had the social and cultural capital to do something else. And they landed on their feet eventually. जे काय केलं त्यांनी आयुष्यात, ते, after 5-6 years, that
initial loss of, whereas Dalit students who got into the engineering college through reservation, पहिली गोष्ट म्हणजे compared to their peers who didn't get in and compared to their parents, they their socioeconomic outcomes were far bigger, far better. त्यामुळे the benefit to those who benefited was far higher than the loss. Actually, there was no loss technically. The loss was, yes, there was disappointment की मला या अमुक कॉलेजमध्ये ऍडमिशन नाही मिळाली, अमुक मध्ये नाही मिळाली. पण 5-6 वर्षानंतर दे डिड समथिंग एल्स, राईट? आणि त्यामुळे वी हॅव टू टेक अ व्ह्यू ऑफ दॅट काइंड की कुणाला बेनिफिट झालं, कुणाला लॉस झालं, अँड व्हॉट इज द बेनिफिट टू दोज हू बेनिफिटेड, हाऊ डू यू मेजर इट, व्हॉट इज द लॉस टू दोज हू लॉस्ट आउट, हाऊ डू यू मेजर इट. And when you do that kind of a cost benefit analysis, I don't think the cost is unbearable or insurmountable. आपण जातींबद्दल खूप बोललो. बिफोर वी कम टू द कन्क्लुडिंग पार्ट, आपल्याला महिला हा जो तुमच्या दुसरा अभ्यासाचा विषय जेंडर, तर भारतामध्ये विशेषतः आफ्टर ग्लोबलायझेशन जेंडर कसं प्ले आउट होत आलंय, याला 2-3 कॉन्टेक्स्ट. एक म्हणजे नॉलेज इकॉनॉमीमुळं महिला काम करू शकतील अशी शक्यता किंवा ऑपॉर्च्युनिटीज वाढल्या का. दुसरं, इवन इन अ कास्ट वाईज सिच्युएशन, तर अगदी लोअर कास्ट मधल्या महिलांना सुद्धा संधीची दारं उघडली का, वेगवेगळे मार्केट किंवा ऍस्पेक्ट ओपन झाले का. आणि जसं चंद्रभान प्रसादांसारखे काही काही दलित स्कॉलर म्हणतात की महिलांनी काम न करणं हीच काही काही ठिकाणची काही काही जात समूहातली अचिव्हमेंट आहे. आधी खूप आमच्या महिला काम करायच्या, आता करत नाही. अशा वेळेला फिमेल पार्टिसिपेशन, त्यांचं इकॉनॉमिक कॉन्ट्रीब्युशन, या सगळ्याकडे आत्ताच्या परिस्थितीत 2023 मध्ये कसं बघता तुम्ही? गेले 20-30 वर्ष there has been a problem of overall employment opportunities for everybody. म्हणजे if you look at the growth in working age population and if you look at the growth in jobs, there is a mismatch. आणि ती जी the gulf, that gap has been rising unfortunately. आणि या सिच्युएशन मध्ये जेव्हा बायका आणि पुरुषांमध्ये हे होतं, तेव्हा if there's scarcity of jobs, then men tend to get priority. I mean, that's, you can call it a social norm, the way it is. And women often, when they look for work and don't find it, they don't report themselves as unemployed. They just say we are not working. They drop out of the labor force, right? त्यामुळे a problem of rural non-farm jobs is a very real issue, that there aren't enough of them. आणि हे आपण migrants च्या अगदी हार्ट रेंडिंग जे आपण हे बघतोय, that's because there isn't enough work in rural areas in India, so they have to travel to other cities to get jobs. And we saw that during the COVID crisis. आता बालासोर ट्रेन ट्रॅजेडी मध्ये सुद्धा जे फोटो आणि सगळ्या गोष्टी येतात, the same story is playing out over and over again. त्यामुळे overall employment opportunities for people, particularly for women, have not really opened up in a way that we thought they would open up with. In terms of the knowledge economy, maybe I don't know if gender discrimination has gone down, but it may have. I don't have data on that particular sector especially. But overall, I think there's a crisis of jobs that India is facing, and women are worse hit by that crisis of jobs than men are. So I think it's the fact that you see not enough women in the paid labor force is a reflection of the jobs crisis, not because women don't want to work or they are conservative and they're sitting at home. आणि असं काही नाहीये. I think it's पुढं मुंबई बघितलं तर women are out everywhere, पण नोकरी जर करत नसल्या तर I think it's a lot to do with availability of jobs. आणि as far as Chandraban's argument is concerned, I agree completely. He castes that were almost like bonded labor, that had absolutely no choice but to work in very degrading conditions. For them, not working is a sign of luxury. It's not a sign of, so the fact that they have a choice not to work is a sign of luxury. But my only disagreement with that, how many families of this kind there are, how many families are there where they say, okay, we have enough money now that our women don't have to do that backbreaking, degrading, humiliating labor, working for some landlord. And, unfortunately, that luxury is still not available to people. And having said that, you don't have to do
degrading labor. You should have opportunities of good work, work with dignity, work that we enjoy, work where our productive capacities are realized, are fulfilled. And women are just as productive and just as efficient that they can be. But I think our labor markets reward men and women differently. And here's again, it's not India; it's global, and so we see that this discrimination. But it's a long topic, and I'll just say this much. I'm happy to share some links of my papers with you. पेनल्टिमेट प्रश्न शेवटच्या प्रश्नाकडे यायच्या आधी की कोविड क्रायसिसमध्ये के शेप रिकव्हरी झाली असं सगळेजण म्हणतात. तुम्ही या सगळ्याचा अभ्यास करत असता, इकॉनॉमिस्ट आहात, तर कोविडमुळं ज्या डिस्क्रिमिनेशनचा तुम्ही अभ्यास करता विथ रिस्पेक्ट टू कास्ट, विथ रिस्पेक्ट टू जेंडर, त्याचं नक्की काय झालं? ऍक्च्युअल जेव्हा कोविड चालू होता तेव्हा तर डिस्क्रिमिनेशन डेफिनेटली इन्क्रीज, कारण लोकांचे जे सगळे प्रेजुडिसेस ऑलरेडी होते की अमुक लोक घाण आहेत, तमुक लोक अशी आहेत, हे ते अस्पृश्यताची म्हणजे, आणि यू गॉट अ लेजिटिमेट रिझन ना की अरे मला कोविड नकोय त्यामुळे तुम्ही येऊ नका. तर देवर हॉरिफिक केसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आणि कोविड रिलीफ मध्ये सुद्धा यू फाउंड केसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. आणि इन द इकॉनॉमिक क्रायसिस दॅट हॅपन बिकॉज ऑफ द लॉकडाऊन, आणि त्यानंतर जे ऍज द इकॉनॉमी ओपनड अप, तेव्हा जेव्हा सुरुवातीचं जेव्हा लॉकडाऊन झालं, पहिलं लॉकडाऊन 2020 मधलं, तेव्हा बोथ women as well as SC/ST groups lost jobs more than men and upper caste. So I have two papers that त्याच्यामध्ये हे पडले. As the economy recovered, we are back to the old levels of discrimination. Not that we have improved, but आधीचं जे व्हायचं, जसं जे labor market, the way it used to allocate jobs, we are back to that same level. COVID did not turn out to be some kind of a leveling mechanism की चला आता आपल्याला लक्षात आलंय की वी आर ऑल ह्युमन्स आणि अ ट्रॅजेडी कॅन स्ट्राईक एनीबडी वगैरे वगैरे. सो लेट्स नाउ थिंक ऑफ ईच अदर एज ह्युमन बीइंग्स अँड नॉट as this caste or that caste or men, women. Let's get rid of our discriminatory tendencies. That has not happened, unfortunately. शेवटचा प्रश्न, हे सगळं जात वास्तव असेल किंवा जेंडर बद्दलची रियालिटी असेल, ही आजपर्यंत होत राहिली आहे, त्याचा इतिहास वर्तमानाबद्दल तुम्ही बोललात. भविष्यामध्ये भारतात हे सगळं कुठल्या दिशेला जाते असं तुम्हाला वाटतं, आणि कुठल्या दिशेला जायला हवं असंही तुम्हाला वाटतं? जायला हवं तर दॅट इज इझी टू आन्सर. We should not discriminate against. I mean, we are born into a particular caste or whatever. That is, तो आपला जन्म झाला. पण आपल्याला बेसिकली वी हॅव टू ट्रीट एव्हरीबडी एज ह्युमन बीइंग्स. म्हणजे तुम्ही, मी, कुणी पण असेल, वी आर ऑल ह्युमन बीइंग्स, वी हॅव ह्युमन प्रॉब्लेम्स, अँड दॅट इज द सोसायटी वी शुड बी मुव्हिंग टुवर्ड्स. आर वी मुव्हिंग टुवर्ड्स दॅट? आय डोंट नो. आणि सोशल चेंज हा प्रकार हे कधी असं लिनियर नसतं की एका दिशेत तुम्ही चाललाय तर ते चालत राहील. म्हणजे इफ थिंग्स आर गोइंग बॅड दे विल कंटिन्यू टू गो बॅड, इफ थिंग्स आर गोइंग वेल दे कंटिन्यू टू डू वेल, असं कधीच होत नाही. त्यामुळे आताचं जे वातावरण आहे देर इज व्हेरी पोलरायझिंग. तुमचं मत काय, माझं मत काय, वी ऑल हॅव डिफरंट ओपिनियन्स मे बी. आणि बट द फॅक्ट इज दॅट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्ह्यू मला आताचं जे वातावरण आहे थोडं चॅलेंजिंग वाटतं. But I'm confident that will change. I'm confident that we will resume the march towards equality at some point, because that's what human progress tells us. If you take a longer view of history, there have been many episodes where discrimination increased, tensions between communities increased. We have seen apartheid in South Africa. We have seen Nazi Germany. We have seen the, anti-black, the slavery in the United States. वगैरे वगैरे. म्हणजे आय एम जस्ट टेकिंग अ फ्यू एक्झाम्पल्स. पण असे अनेक आपल्या जगामध्ये उदाहरणं आहेत जेव्हा थिंग्स सीम व्हेरी व्हेरी बॅड. इट सीम लाईक दे विल नेव्हर गेट बेटर, बट दे गॉट बेटर, राईट? हाऊ डिड दे गेट बेटर? दे गॉट बेटर बिकॉज ऑफ पीपल मोबिलाइज. देयर वर सोशल मूवमेंट्स, देयर वर ऑर्गनायझेशन्स, people got together and decided that, so that's the march of human progress. Things go up and down, and there are tensions always. त्यामुळे I believe in equality of people. That doesn't mean that everybody is the same, no. But I think difference is something to be celebrated, not to be
dismissed. I'm not saying that I am the same as you or you're the same as me. We are different, but we should respect each other as different individuals, and society should respect our differences, right? And main point is that we, you or me or anyone else, we should not be denied opportunities because of which group we were born into. That is the main thing. That's the essence of it. And then we could be born into any group as long as we have equality of opportunity. Outcomes can be unequal, sure, but the inequality of outcomes should not be because our opportunities were different. If all of us got the same opportunity, if you win the race and I don't, fine, I'm going to feel bad, but it's fair. It's a fair race because we both got the same opportunity. But if you won the race because you got a head start relative to me, then it's unfair, right? What if I had the same opportunities as you? Maybe I would have won the race, right? So that's what I'm talking about. And so that's the kind of society we should think of going forward. देशपांडे मॅडम, थँक्यू व्हेरी मच. खूप इंटरेस्टिंग आणि सेन्सिटिव्ह अशा विषयावर डेटाबेस इन्साइट समजले, पर्स्पेक्टिव्ह समजले. तुमची वेळ दिला जितक्या व्यस्त शेड्यूल मधून परदेशात असतानाही, त्याबद्दल थिंक बँक कडून तुमचे खूप खूप आभार. धन्यवाद. नमस्कार. थँक्यू.